ライブ始まります。ちょうど。Good timing. そう。ちょうどよかった。じゃあ、渋さん9時頃来ると思ったんですね。あ、本当？私は先にやって、渋さんが後ですが、僕本当に仕事1日前やったんですね。うんね、昨日やってたでしょ。そう。だから今日本当に良かったんです。あ、よかった。ちょっといろいろありますが、ここに3回の方が、ルーターの力がちょっと足りない。時々ストリームの中に問題がありますから、ちょっとこのカメラ、この2人ですね。それからメインカメラは今、向こう、これから動作の駅の量です。駅の量ができてからカメラをこっちの方に向いて、カメラをカットして動作を引きます。なるほど。でもみんなもちろん日本語わかる人いないんですから、時々、まあ僕は説明英語ですが、時に。Here we are, say to him. What's this? It's not frozen at this end. Can you hear me now? Good morning, good morning. この線を絶対触らないでください。わかりました。触っちゃうと。Is it okay? Are we frozen? Are we good? 今、ストリームがフローズンしてあります。と書いてある人。It's back. Okay, looks good. Okay. But don't touch this. わかりました。Good. 了解です。Okay. ちょっと説明しますけど。Okay, a small explanation, guys. I'm going to explain this once to you now, and maybe as new people join the stream over the next, half an hour or whatever, they're going to come in and say, what's going on? Can you please keep them up to date? Whatever. I'm here today with a special guest, Shiba-san. This is Ayumi Shiba, one of our staff members. She does working in the shop for us. She does the print party hosting. She's really good at the print party hosting. But she also is a printmaker in her own right. She designs prints, carves them, prints them, and we put them in our shop. I got one ready for you. I have to show. Well, I had to show people what's going on. So I'll put it here. I'll talk over here. Come on. Can we see it here? Is it okay? OK です。So good. あ、見えてます。Good. Left, right, where about here? あ、そのあたり。ちょっと暗い。OK. I should have scanned it. I should have. Watch this. She's been working with the guy Asuka Sensei, who's the master carver in town. He's got a workshop of his own. He teaches, and she's been studying with him carving mostly. Asuka Sensei のところで彫りの方でしょ。そう。Whatever, too much to explain because we actually got to get some work done here. But the point being, she's making prints of her own. They're selling really, really, really well in the shop. When we finish the stream here, maybe I'll scan one today and put it on the website or whatever so you can see it. I should have thought of that before we started. But anyway, long story short, her prints are selling really well. She's got to make a bunch more. She had no washi to do it with. So we are using some of our washi that's over here. And today she and I are going to size it together so she can make another batch of her prints. That's today's job, sizing paper show. Yes. So, let's just get to it. Have you done this before? やったことありますか？駅からはないです。ここでちょっとやったぐらいです。Okay. 今日はディップじゃないよ。今日はハケで。So there's a limit to how much I can explain and watch the stream because I'm going to be over there cooking in a few minutes. So you guys are going to sort of be on your own right now. She and I are going to go and make some nikao preparation over there. We'll come back and when I get back here, we'll be able to see and talk some more. So for a little while here, you're going to be on your own. Let's just go and make some nikao glue. Watch, there's lines, there's wires all over the place, so please be careful, okay? The camera's there, so cameraがメモとかそう、一応量をメモとかじゃあちょっと簡単な英語で説明していいですか？はい、お願いします。It's okay, show. What we did was today we're going to make 2 liters of extract. This is enough for 2 liters. So in this can right now is 1.5 liters of water, and in here there's 0.5 liters of water. So everything together is 2 liters of water. If you look in here, last night I put the glue in here. Can you see? It's not dissolved, but I put the nikao glue in here last night so it can warm up and warm. I don't know. 柔らかくなるように。そう。この時の量ってどのくらいの？だから1.5 liters here, 1.5 liter, and then this one 1.5. 合わせて2 liter です。Just a little bit since it's going on here. そう。What it is for 1 liter, it's 44 grams.
1リットルあたり44グラムのニカオ。だからこの中に昨日の夜88グラムを入れたんです。夜の間に柔らかくなる。で今日別の水に、in this separate water here, we're going to put the alum. 溶板。溶板の量がニカオの量の 15% です。15%。So, as I'm explaining to her now, the amount of alum that goes in here, where the basic we're using is 15% of the glue by weight. So that in each liter here, there's 44 grams of glue. So we're putting in 15% for 96.2 or something. So, but there's 2 liters here, so we're putting in about 13. Oops, too much. 15. 14. 14. 13. 13.2, correct? Is that close enough? Maybe. I'm not sure quite why we do it this way, but what we do is rather than put the alum in the night before, we dissolve it in boiling water at the moment. だからニカオの方が前の夜から溶けるようになりますが、ミョウバンはそのなぜか覚えてないんですが、そのままここに入れるとあまり溶けないですから。一回沸騰した。そう、ブクになるぐらい。そう。溶けて一緒に混ぜる。I'm sure, we talked about this before. If my mother's watching this, she said, David is cooking. My mother's never seen David doing cooking before, but Okay, here we go. Pretty much boiling. Let's put it in bit by bit. Let's shut that off now. 焼きミョウバンというものもありますが、粉のようですね。何回もちょっとトライしたんですが、全然よくない。わからない。量がわからないですね。同じグラムで、同じ重さで入れると、入れすぎです。だから、細かいから、なんかそうかな。違うのかな。そう、エフェクト全然違いますね。だからダメって言えないですが、僕の使い方がわからないです。このものが私だんだん慣れてますから、OK です。なんていう量ただの溶板ですね。溶板しか書いてないよね、これ。溶板しか書いてない。Alright, let's raise this to melt this thing. でも温度が上がると本当にもう30秒の間に見ないとダメになっちゃう。ダメになりますから。It's okay. 今日アシスタントいらっしゃいます。Away you go. やっぱりスティック、光スティックにならない。それを混ぜて。そう。Okay, we've got to cook that stuff up a bit more, melt it a bit more. So she's going to keep on stirring it. It's going to take about 3, 4, 5 minutes. What's the stream here? Questions. いっぱい来てます。
そっかそっかそっか。This is not cooking, this is sizing. Here we are. Cooking with Dave. So, 今日、Cooking with Dave という番組、今日ゲストスターがシーラさんですね。そう。じゃあデイブ先生に教えてもらう。So she was taking notes. So. It's so funny for me, I've stumbled into all this. I don't know what I'm doing in any of this. I haven't been taught any of this stuff. There's no teaching in this old tradition here. Each workshop knows what they're doing. They just do it and they do it in their own workshop. Nobody talks about it. So I haven't learned this from anybody. I've learned this mostly by just watching, trying and watching and trying and doing this sort of stuff. So I found myself in a position now where like this girl comes here to learn how to do this from the master. She's taking notes and all this stuff, I got to make sure they understand that we've stumbled into this. We don't know what we're doing, but we should get good results. So, okay, I get to recap for some newcomers here. This is Ayumi Shiba. She's one of our staff members here. She's working, actually, her main job, she doesn't work full-time for us. She works over at a company that does the hair pieces for kabuki plays. And you may have heard about a recent star program in kabuki. They've done some modern stuff, super kabuki, and they're doing things like One Piece and stuff like this. And she's working on the team that does all the hair pieces for that stuff. So she meets all the guys and goes on stage and does all the sewing for the hair stuff and things like that. And that's why we can't get her full time, because she doesn't want to quit that job. She's having too much fun over there at the Kabuki Theater. So. But we want her here. If she would quit that and come over here, we'd be happy to have her full time, because she does a good job for us in the print parties. And anyway, to bring up to date, whatever, she's going to do some sizing today here because there's a side project going on. I've normally been doing sizing for the paper that we do for our own prints that we sell, but as I showed people earlier in the stream this morning, Shiba-san is herself what we call a sosaku printmaker. In other words, she designs and carves and prints, but she uses only the traditional Japanese techniques. This is, of course, done on washi and carved on wood. And she has a series. She's a bit strange, so she likes people like Kawanabe Kyosai and ghosts and blood and guts and all that kind of stuff. So she likes the grotesque stuff. Young girls, what can I say? I don't know anything about it. So her prints all have themes of things like ghosts and exotic tales and yokai and stuff like that. She was really happy to see our yokai series last year. There's a long story behind this print. Let me just try and encapsulate it just for a minute. There's a woman who in life feels she is beautiful, but other people don't think so. So she's never called being beautiful or whatever. Whatever, it's not a factor. And the story goes on and on and on. She's not so happy. And it turns out that in death, after she dies, she is here as a skeleton. And under the bright, raw moonlight, the bones of her skeleton shine bright white. And people think now, she is beautiful. Oh my God, what a beautiful ghost this is. These stupendously white, bright bones under the moonlight. So she sort of attains in death the happiness and feeling of beauty that she wasn't able to attain in life. I'm not making this up. It's a bit of an old story mixed with a bit of a twist that Shiba-san has added to it herself. And what she does in her prints is, I can't even begin to explain. There's all kinds of symbolism and exotic stuff hidden all through this print. The young girl with the little baby and all kinds of things. I don't even know where to start to explain it. She puts each print out with a bunch of explanation material that goes with it. Anyway, long story short, this is selling like crazy in the shop. We can't get enough of them. She needs to make some more. She has no paper. Today we are sizing, me, going to show her and she's going to finish off. We're sizing some paper for her next batch of prints here. We had better get moving on this too. We had better get moving. What do you think? もう溶けました? Is it all melted? All 大丈夫 out? だと思いますよ。何も残ってない? ちょっとここにこれが残る。じゃあちょっと待って。もうちょっと火上がっても。でも本当に気をつけて。上がると絶対シャーシャーシャーシャーシャーシャーしないと。それ怖いですね。Okay. So I'll cut some paper. You get that ready. Keep cooking. I'm going to turn the camera around off her for a minute. She's just doing the melting. So I'm going to turn the camera around to our paper stack and get the paper ready for this. 鍋の中は大丈夫そうなんですけど、これにこれがちょっと残ってるぐらい。There's our paper stack. 今日何枚ですか、シルさん？今日20枚。作品20枚。じゃあプラスアウトですか？
作品20枚。これは各シートを半分にカットしますから。そしたら10枚プラスじゃあ12枚かな。OK。はい。We just got this paper last week from Iwano-san, our supplier. And it's the paper that they call Nishikiban, the size. And normally we cut this in half to make 2 copies of The Great Wave, something like that. And we're going to do it today. It'll make 2 copies of Shiba-San's print. And this particular batch that we got, we've been complaining about the paper, you know. But this particular batch we got this time is very, very neat. Shiba-San, it's beautiful. Chiri zero, straight, clean. It's just so nice. 本当に the edges are beautiful. これ耳のままでしょ。うん。Unbelievable. 考えられない。すごい。そう、綺麗。すごい綺麗な文字。失敗できない。そう。It's beautiful paper. Now she's nervous. I'm going to spoil it. Okay. Where's my cutting board? I got to get the cutting board. Hang on a sec. Yeah, put the camera back on her for a second. だいぶ溶けた。Well, I'm going to run the wrong way. So I'm going to squeeze my. Sorry about that. Make everybody sick here. 溶けたんですか？溶けました。OK。ちょっと紙準備ですから、ちょっと待ってください。はい。ちょっと火弱めました。いいよ、じゃあ消してもいいよ。Okay, so next step is hang on. 網、この裏に網ありますから。はい、これだけですね。下入れない。はい。Okay, let's turn the camera. じゃあ、bring it over here. こっち。火を消して。火を消した。だから持ってきてください。だから要点はこの中。できますか？私がやる？この中におしゃゆっくり。これをちょっと邪魔ですね。ちょっとキャメラも。パソコンに本当に。バシャーっていかないようにしなきゃ。怖っ。Shall I do it here? それ怖い。パソコンが怖い。Can we see this on the camera? Okay. Here's where I dumped 2 liters of glue all over my computer keyboard. Take it to Apple. We had a little accident. I spilled my lunch. Go off the scut. Hey, okay, let's have a look at what we got. We have 2 liters of nice hot size here now. Yeah, nice. Clean ですか？ゴミとか何も入ってない？大丈夫ですね。はい、もしゴミとか入ったら、ちっちゃいそれで作って。So, little strainer. So it's I don't know, it came from a fish store. It's a dead guppy scoop, I guess. You know, you scoop that, knocking out the fish, scoop the dead fish out of your aquarium. So, I think we're okay. I think we're good to go. Okay, let's cover that up and wait. The food warmer here is set for 60 degrees. What I should do now, we've finished the cooking, so let's move, let's see, what are we going to do here? Let's zoom out a bit. We need to see the paper area and the food. Okay, that should do it, I think. The food warmer is set for 60 degrees and it will just keep things ready for us now while we get some paper ready. Let's cut the paper. You're chatting, isn't it? It's got David. Yeah. Oh, ここにこぼす。怖いわ。Okay.
綺麗でしょ本当に。すごい綺麗前のものがあるだったから、どうやって買っただってもうチリ取んなくていいもん、これ。そう。毎回チリ取ってたから。それで半日かかんの。これでしょわーい、ビューティフォー。ビューティフォーでしょだからイワンさんじゃないみたいですね。Okay, cut it in half, right? Let's see, 0 to 60. We don't need to 30. Sharp. I don't remember, we never cut like this. It's always 本当に down, down, down. そうすると紙が破れちゃうんですね。そうすると本当にそうです。まあ、野菜と一緒でしょ。This is cool, starting with bare paper and knowing where it's going to go. This paper will become this stuff, This is so nice about doing it this way. It's not just random sheets of white paper. Random な紙じゃない。この紙がこのものになるでしょ Yeah. 失敗できない。It's okay. Don't worry. じゃあ、take this out. はい。これ。People keep talking about my keyboard. It's like I have a plastic cover on my keyboard, so the keyboard's okay. Whatever. We know what we're doing here. Please don't panic about my computer. Oh, my mother's here. My mother's not going to watch. She's going off to the pub instead. Okay, whatever. Your choice. Okay, let's go. What do we need next? Now we need the base. この紙に合わせるようなベース。なぜか、もしこれを、if this is bigger、ハケでもう周りがギャーギャーギャーになりますから、そう。だからできるだけぴったり。If it's like this。だからハケはこれより長いです。が、このものがあんまりわかりますね。そうそう。What we're trying to do, we like to, we've got some bases that we've pre-cut to match the way we are doing this. If I did this on a flatter, larger board, our brushes are large, there would be lots of glue spilling on the edge here, and this part of the paper, the edges of the paper, get wet and soggy and too much. So most of what we do, we've prepared some boards. These are covered with plastic. It's just a base, and it matches the width of the paper. So once we get started brushing, let me get my brush. Once we get started brushing, the edge is over. It's not going to, there'll be size left in the part of the brush here. It doesn't matter. It just goes back in the bin. And the edges come out clean and neat. So, now, the first one, this is smooth. What happens is, if we just leave it, if we come down and do this, we sew bong, the paper slides, the paper moves. So for the very first sheet, we just tape it on. Tiny bit of tape, so it doesn't move. Oh, I forgot also, the board is going to slip. So let's put the the board itself slips too, so we've got to make sure. Non-slip pad, board on the non-slip pad. Oh, Shiba-san, we have a problem. I'm left-handed. And you're right-handed. How are we going to do this? Let's see. Well, okay, we can just flip it around. Okay, this might get a bit confusing. I'm left-handed. And it's really important for us to keep the head and tail of this oriented. So I'm going to do the 僕は最初の2、3、4枚ぐらいかな。左から。じゃあそうすると柴さん逆ですが、ここからと。その間にパソコンにボタボタボタ。そう。Okay, before we start, a couple of things. The angle of the brush is really important. We dip it, we get it ready. Then if you bring it out like this, it's going to drip everywhere. You have to turn it, simply just turn it horizontal.
turn it, after you dip, 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 準備ができたから horizontal. はい。 And you hold it here, it's still horizontal. Right? わかりました。 Then say, no, we start. Start の時に、これぐらい斜め。はい。それからだんだん、ここからだんだんここまで来ると、角度が変わります。で、最後で、この形です。ああ、OK。と、ギュッ。そうしないとまたポツポツポツポツポツ。Okay? So it starts horizontal. セットして、はい。徐々に。それから、like 飛行機みたいなね、it's like an airplane coming down to land. ジーブーが。So it's the angle. It's the distance and the angle. Good luck, good luck, good luck. でも、you're backwards でしょ？そうだね。We should get the better camera angle here, I think. 入れてでしょ？ So imagine it's full of liquid. はい。Yes, yes, a bit like that. So. Now the other thing is, when we do this, this is going to be wet and it sticks on the paper a bit. もうsticky になります。If you put your feet here and if you, 腕だけ、手だけ、手でやるとガーッと、になります。そう、線が出ます。でも体でこうガーって動かして。So, look at this. So I'm going to start, I'm on my right foot. 本当に、my left foot is in the air. Nothing, just holding. Then I land down, the transfer, and the right foot's in the air. 体重移動させればいいんだね。そう。It's dancing. やって持ってきて、ここから体重移動させてこう。今角度変わらなかったんですが、途中で角度変わって、かなのようなものです。ちょっと何回練習してください。つけて、ホリゾンタルにして。多分当たるところが遅すぎです。今。だから角度だけじゃなくて、速さも変わります。なるほど。だから we have to start fast and slow down. 後の方が遅い。So if you do the same speed, it's too much, not enough. If you do it quickly and then slowly, it's really, なるほどね。そっか。最初は早く、今遅すぎです。遅すぎです。もっと早くていいんだ。はい。ちょっと遅い。ちょっと遅いです。So let's try. Chuck. Get it ready. Here we go. I'm using my hand to hold this down. Ready. さあ。かなこのぐらい。かな Too slow. 最初に遅すぎです。最初がもうこれがさかなdip, ready, horizontal. はい。さあ。1秒かなちょっとわかんない。dip, ready. Closer. Good. イメージできてきた。We're gonna have to keep flipping this thing around back and forth. Okay? Should we try this? Should we do it? Okay. Let's try this. Let's What's try the this. worst that could happen? これって今温めてるんですか？そう、今60度です。60度です。そう。これ結構、ナイス。コンデンセーションね、もし開けて、ここに出すとだんだん濃くなります。じゃあちょうどその湯気がいいかなあれ変わりますよ。冬はもっと出ますから、夏出ないでしょ。で、今、ハケはちょっと硬い。本当だ。先日終わってから洗ったんですが、もう全部取れないですから。だけど、ちょっと今、1分の間にハケも柔らかくなりますから。デモンストレーションで。Yeah, they're asking about your English skills. Shiba-san's a normally educated person. She got English middle school 3 years and high school 3 years でしょ。大学行ったことないでしょ、Shiba-san。ある。大学行ってた。4年 ?4 年、5年半かな。大学院行ってた。じゃあ、英語、中学3年。
高校3年。大学5年ですか？Look, not to embarrass her. This is typical for Japanese. She's had 3 years of English in middle school, 3 years of English in high school, and 5 years in upper education. So she's had 11 years of English. But this points out the Japanese system. They don't freaking talk. They just write with pencils and study and meanings. So she knows the words and stuff. She can read some simple English. But there's no practice in conversational fluency. 今は違うかな？わかんない。もっと喋るようになりますか？学校で習う。もう少しあんまり変わらない。もうちょっと下の小学生ぐらいから英語を始めてるらしいですけど、どうでしょうね。I don't know. 会話とかやってるのかがわからないです。You read about comparison to other countries, like for example with Korea and stuff. I've never been there, but you read about the system. They also learn English, but they really speak it when they come out of the system. And the Japanese are just simply too shy about making mistakes. Okay, anyway, let's do this. We're okay for time, right? It's 8:30. Okay. Let's get it ready. We can take each sheet one at a time. Okay, also what we're doing now, we've got 20, no, what did we do? 10 sheets cut in half to make 20. We're going to pay for 20 prints here. We're going to size this. We're going to start with the top surface. The paper right now is face up, and we're going to hit the top surface here and do all the top surfaces. One, bum, 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 bum. When we're finished, we'll flip it over and we'll do the back side. And when we're finished, we'll hang it up in the next room. Okay, have a look. The brush is nice and soft. Have a look. もうすごい柔らかくなったんですが。Okay, what I do, what can I do? Can you see what's going on? You've got the camera here. Can you see if can you get in here, Shiba-san? Can you watch? Or どこから？この中に入れてください。ここに入ればね。So, excuse me for the camera. She's got to be able to see what's going on. Can you see? OK です。見えます。OK。もう今たっぷりいっぱい入れすぎです。だからもうシェイクオフ、軽く、それから角度を直す。ああ、なるほど。今ちょうどそう、今ハケの角度です。そうすると、ホリゾンタル。せーの。できるだけスムーズ。この部分だけ使ったんですが、また残りです。じゃあ今入れて、下までじゃない。あ、上のとこだけ。そう、今ここまでですね。ここまで。シャッ、毛がふわふわ。見てください。そう、もう今いっぱいでしょ。too much. off。軽く角度。直す。あ、紙に用意してないです。次の紙。Forget what I'm doing. で次の紙はもちろん角に合わせて軽く押さえて、今テープ必要ない、もうスティックです。それでシェイク。オフ。取る。軽く角度。僕左利きでしょ？それ斜めで、さあ、airplane landing。Down we go. Take it nice and smooth. What do you think? Should I do a few more? Are you just going to jump in and try it? やりましょうか? Okay. 上だけつけて、ふわつけました。オフ。でもちょっと力入れすぎです。じゃあもうちょいこのぐらい。じゃあオフ the top。はい。あ、そっか、こっちで私やらなきゃいけないんだ。そう。でも大丈夫かな？はい、let's go. Let's try. 絶対指で絶対。ここを押さえたらいい。そう。ここやらかした Okay, couple of things. 今待ってたんですね。座って待ってたんですから、どんどん出てきたんです。そうね、ここね。それから見るとわかりますよ。見える。ここね。ここだけ違う。ここ来い。でもそんなにひどくない。多分大丈夫です。今の作品は、広い、潰しじゃない。そうね。大丈夫かな？じゃあ、次。あれ、これ今、このままこうしてましたっけ？そう、だから、ケントにぴったりすりと一緒でしょ？あ、どうも逆ですね。そうか。ごめん。はい。向こうですね。向こうに。
ここがこうね。OK。OK。There you go. This is so much fun. 多いかしら。かな、大丈夫かな、大丈夫です。今ちょっと少ないみたいです。渋崎は結構ライトタッチですね。なるほど。じゃあもうちょっと。悪くはない。Go. よし Yes. 大丈夫。ちょっといい線が見えますね。本当だ。で今ちょっと、もうちょっと力入れても OK です。なるほど。そう。OK。多分液をちょっと取りすぎみたいですね。じゃあもうちょっと。ちょっと足りないみたいですから。混ぜた状態でも悪くないです。Very nice. よかった。She's okay, this girl. めっちゃ緊張するな、これ。I can go home. 多分今のも今は多分力入れていっぱい取ったみたいですね。軽くもっと軽くにちょっと足りないですね。そう。なるほどね。このぐらい。言葉で言えないですから分からないです。ね、もう手の感覚ですね。はい。Wait. 線ですよ。だからストップになってます。まだ止まってるんだ。タッチと動き、ここから動きです。手前からね。飛行機のランディングでしょ。そう。発射前の。Yeah, people are asking about her prints. I'm sorry, I should have prepared in advance. When I'm finished the stream today, I'll scan her print, we'll put it on the website so you can see what's going on. I'm sorry not to have done that before. So information on the print coming later. You stop. So, ググンになった。だから話しながらは難しい。Just don't talk. You say 1, 2, 3でしょ。そう。Practice. でも大丈夫だよ。もうできた作品にそこまでは見えないみたい見えないですね。下の方だし。今裏、表、どっちか。今本当にひっくり返しちゃった。裏、僕、そうだ、こうになったんでしょ。だね。だから、はい。ちょっと待って、中に1枚あれしちゃった。今これがこう。はい。今これがこう。そうです。でもこれがこう。これがこうなんだ。質問の中で、渋さん独身ですか？指は見えないですから。見えないよ。The lady has no ring. No, she's single. So. The lady is single. Line up on the left, please. Okay. こうでしょ？ Yeah, looks okay. Good. なんとなくここつながっときてた。ちょっと薄感じですが、悪くない。もう問題は、ブワー、池になるとトラブルですから。もう、no problem. 今回の紙は、まだ吸ったことないですね。先日届いたんです。だから、どれぐらい、毛羽になるようなものか、わからないです。本当に今は、ちょっと、薄すぎかわかりません。僕もわからない。実験状態ですね。これから天気も暖かくなりますから、暖かくなると、ニカオの量も上がらないと、毛羽になります。暖かくなると。多分今回の作品は、あんまり強く潰しませんですから、でもね、後ろのね、これがうまく毎回潰れないの、私。だから、一応、じゃあもうちょっとたっぷりやった方が良さそう。かなと。じゃあも今もう1回、2回、3回、4回、5回全部取っちゃうんでしょ。だんだんつって。だから、ここストップじゃない。ここまでやってください。ここから、悪いじゃない。ここから、ここはスタートです。ここはスタートじゃない。ここはスタート。さあ、go off. Don't stop here. Okay. こっち向き。
持ちながらってね、難しい。keep going, keep going, keep going. Keep going, 止まらない。最後まで。Can I do a couple? 僕ちょっといいですか？お願いします。下手くそだね。だから、first one was beginner's luck. Can I? What do you say? そう。下手くそ、今ちょっと考えすぎた。そう。もちろん。まだ体が慣れない。そう。だから if you think, start here, don't start there. And don't finish there, finish here. そう。分かってんのにできないね。脳みそがついていかない。体の動きが悪い。はい。さあ。すごーい。スムーズでしょ？さすが先生指だけが。いい。もう一つは、申し訳ないですが、速さ。だから、watch、今ない。入れて、ドン、はい、取って。はい、OK、もう1秒、2秒ですね。これから、スーパン。もう全部で10秒かからなかったです。そうする。今ちょっと薄いかな、どうか。でも全体的にはすごいスムーズですよね。だから、ここからここまでですね。ディップ。はい。軽く、はい、取って。ちょっと晴れすぎてる。Let's go. あ、手について。そして筋になった。keep going. 筋と一緒でしょ？前は、だって同じです。普通のものと考えすぎてよ。今ちょっと止まったんですけど。Go. No. Paper. あ、はい。It's the same thing exactly, Shiba-san. Don't think too much. Just keep going. Yes. Go. You're still stopping. You stop here. Don't stop here. ここから zoom. Go. Don't stop. それがね、そこが難しいの。分かってんだけどさ。An airplane doesn't land and then stop there. It just keeps going. 動きを殺してる。せっかく走り始めたのにね、その動きを殺すっていうね。ダメだね。Why are you stopping? You stop here when you touch down. Just keep going. 分かってんだけどさ。なんかね、まだそこがね、うまくいかない。悪くないよ。結構スムーズ。I'm very happy. 本当にいい髪になりそうでしょ。でも、don't stop. I don't know why. She's stopping at the moment of touchdown. She's getting ready, coming down, touchdown, stop, and then keep going. And that dumps a bunch of glue onto the paper there. No, this paper is going to be fine, actually. The mistake she's making are well within the tolerance of what's going to be usable. This looks really good. Overall, it's smooth and clear and clean. So. We're not spoiling this. She's going to be okay. これ持ちながらのこれが難しい。Better. できた。Good. Keep it up. で、油断するとまたできなくなるっていうね。今もうちょっと下にふわ。だからそうしないと手の中に絵のドスが入らないですから。なるほど。はい。もうちょいふわ。そうです。そう。Looks good. Where you go? ギリギリですね。でも感覚が分かってきましたよ。体が動かなかったよ。今手だけ動いたんですから。I want to see. 本当に首はここから、首は最後ここまでですね。体で動かさないとダメです。今手だけです。ほとんど。難しいね。
It's better. You stop. But your head stops here. You started okay. Your body moved, and your body stopped, and your hand kept 腕 going. だけい So, った。 so 腕だけいった。 I don't know. Am I doing the same thing? I can't tell. Oh, look, ちょっと危ないよ。ああ。ちょっと上に行き過ぎちゃった。位置がね。大丈夫そうよ。大丈夫そうです。I finish here. My body is here. Show. My body is here at the beginning and it's here at the end. It's a whole body. So I'm not moving my shoulder at all. I lock it. My shoulder is locked. I move. It's my feet. かな？真似してる今。わかんない。本当に。多分フィールだと思う。体全体。そう、こうだった今。そう。I mean, my mother has got to be killing herself laughing. I'm dancing and cooking. And young David, dancing? No. Cooking? No. It just doesn't make any sense, you know. はい。ほい。どない良さそう。ちょっと遅いですが、もうちょっと早く。悪くはない。ちょっと早く。down, dip it in. もうちょっと。Get it first. 一回だけ、毛がオープン、そうするとハケの中に入ります。その後は取って。ちょっとだけ入れると、だんだん少なくなりますから。なるほど。ハケが重くなる。ああ、そっか。どうですかね。結構早かった。でも、入ってますね。入ってるっちゃ入ってる。悪くない。It's still absolutely too much here でしょ。ここがね、ここがちょっとまだ多いのか。まだそこが止まりがちになるんだな。一回振ってこう。笑わせんといてよ。I'm not laughing. She's still stopping every time it hits. She stops and then goes. Don't. What can I say? Don't stop. Just land it. I know. I know. Just think you're an airplane. Make sounds or something. So maybe start higher. 今ちょっとここで始まりますから。It's stopping. 本当冗談じゃないですから、本当にもうちょっと飛行機のように、Ready, here we go, we're gonna land, さあ、ぽー。かな ?I don't know. Make an image in your mind of an airplane or something. You know. Start farther up in the air and land or something. I don't know what to say. もっと上からそう。ここですね。なんかついてない気がするよ。さあ、かなここついてない。そう。今分かりました。そう、分かる。全然斜めです。そう。でも、はい。ちょっといいハケで、ちょっとだけかな。ここに、軽くかな。ここにも、ちょっと薄いですが、かな。だからもう、やってる間に溶けますから。ラストなんだよ。だからでも今悪くないですね。だから上から、はーい。そのところでね。で、そこをちゃんとホリゾンタルにして、最後だよ、これ、最後。ラストはラストじゃない、もう、上もやりますよ。そうね。ラストじゃないです。よかった。また練習できる。
うまくここついとらんのね。You still stop. Now you're starting higher up. Coming down, coming down, coming down. Stop and then keep going. Keep going. わかってるよ。やってるつもりだよ。できない。なんでだろうね。Well, it's okay. First practice, first practice. Okay, now what we got to do now? We've done the top surface of the print. Actually, not quite, because she mixed up a couple and put them upside down, but it doesn't much matter. We've done the top surface. Now we have to do the back surface. Now, if I tried to pick this up, 今この方で絶対芝になります。だからサポート。今20しかないですから、50枚、100枚とか。That we just covered up. Now, another board for plastic for support. Down it goes. And are you ready? And we're going to go this way, not this way. Notice left and right are going to get exchanged. Over we go. Now we take off the backboard. That tape we had, can you see it? Shiba-san, the tape? Go to number 1 to show. Lift off the backboard. So there's our stack. There's our stack now with number 1 on top, upside down. And what we want to do now is we'll put this aside. So before, we're confused because left and right. That was our starting point before. That was the heavy one going to the light one. So now we want to make sure we do it the other way around. And you're going to be, you're right-handed. So we're going to do it this way. You're now going to start, no, this way. So don't confuse me, left hand and right hand. So you're going to start at the foot and you're going to end at the head. 尻尾から頭まで。じゃあもし私が触らない渋さんがやると、場所あるかな。最初と逆をやればいいってことですね。そう、it's backwards from the one before. 本当に紙が随分ソフトでしょ。だから、まあ you can do it. スリシでしょ。だから、こうになって、OK です。その時はもうこれはそのままでいいんですか？でこれももうこのままで。じゃあ私もう結構水入ってますから、前のものと比べると少ない。もうちょっと。Come and have a look. What I do. What I'm normally going to do. Start the same, bash it off same. 結構取った。また結構取った。だから前のものと比べると水分の量が少なくなったんです。なるほど。And go. Don't delay. Just go. Yes! Look at this. Nice でしょ？ OK。ちょっとこれがそう。なるほど。でこれをこのままこっち向いたらいいんですね。ですね。そう。Oh, be careful, be careful. 角から角までですよ。いい。本当のベスト持ち方が本当に。斜めと斜め。からですね。何も問題ない。いつも私がこのコーナーにペン、ケントと同じですが。My questions here about, the mistakes we're making and stuff like this. This is actually going very, very well today. I know the size is coming onto the paper. We can see it. It's really quite smooth, fairly even. Every now and then when she stops and jerks a little bit, there's a bit of line of size. It's a bit too much. But there's no problem. We are well within the tolerances of what we're able to do for using this paper for prints. I'm very happy with the way it's turning out. This is coming out very well. もっとちょっとはい OK。これですね。だからだんだん経験があると自分がわかりますね。ここがいっぱいすぎてもっとここで取れますが。You can't see her knees here. It looks like a sumo wrestler. She's coming down with her knees open. Oi!
don't know. What was I doing? I wasn't doing that, right? I'm keeping my legs straight. You're, for some reason, you're going down. You're shorter than me. You shouldn't do this. David の背が高いでしょ？ああ、そっか。やらなきゃいけないけど、私そこまで沈まなくていい。ちょっと足そう、りない。ここがね、ちょっと足りない。ホリゾンタルになかなかね、最初が。ちょっと軽くちょっとだけ。かな。そうか、she's wearing socks, which is maybe a big handicap. 僕、靴下ないですけど。They can hear by the sound, these guys. They can hear David's bare feet and your feet are ああ、本当だ。socks. ねそういうことか。だとつけて、It's a nice warm spring day here in the workshop. You know, we're at 16 degrees here this morning. Looks good. Touch that. そう。ちょっとだけ、ちょっと。はい。そうか。話は何？I don't know Japanese. Center of gravity. なんていうの？I don't even know the term. What's the Japanese word for center of gravity? どうやって説明しますだけど、倒れないように、なんていうの？体の一番真ん中のポイントですね。高すぎると倒れやすいですね。ああ、はいはいはい。重心を低くする。なんていう？重心。center of gravity ですか？そう、低くすると倒れないですね。まあ、私もデビさん重心は低い。低いですから、何もっと低くなるか。ああ、なるほどね。重心を低く。私このぐらいでいいんだね。こう。はい。You're still stopping のしぐさでしょ。今、key stop が、それ turn、今、ここで角度、ゴン変わってます。本当に、最初のものが本当に良かったよ。グーやりながら角度変わります。タッチの時にもうほとんど変わらない。シュー。今、滑らか。キューっていう、ゴン。あ、そうか。ストリームのコメントですが、ちょっと僕一回やっていいですか？はいはい、お願いします。僕先日、自分も知らなかったんですが、ハゲを用意して、ちょっとここで、ギュー、レッツゴー。今、このちょっと小さい丸やったんです。僕知らなかったんですが、なんかそうやってたんだ。フローズンじゃないが、じゃなくて、さあ、レッツゴー、1、2、3、4。ああ、助走をつけた。とか、僕も知らなかった。今のコメントは、渋さんやってない、デイブでやってる。じゃあ、なんかそういうふうなイメージの時の。そう、ウォームアップ。そう。I don't know. 今、自分も知らなかった。I was going something like that. So I'm thinking small circles. 4バー。ああ。見てください。これ、力入れすぎです。下のものが、はいはい。シワになる。なるほど、下をこう巻き込んだんだ。そう。そっか、力強くなっちゃうとそうなるんだ。髪が、ここでプシュ、ドゥ、水が多いですから伸びない。だから力入れだけじゃなくて、ここに水が多すぎですから。注意点、本当にすぐ直さないと何枚が変になります。ぐしゃぐしゃってなる。そう。たまにすごいシワができてるのはそういうことか。まあ、その一つ、いろいろありますが、はい。なんだこれってなってるのは。だから今の問題が水分も多すぎです。ここ動かない。ここに力入れすぎと髪がストレッチ。だから僕ちょっと力入れすぎです。前の引いた私のやつも最後が多いってことですかね。石は？わかんないけど。でも綺麗。僕やった。自画自賛。
自画自賛。ごめん。I'll keep quiet. Looks good かな ?Looks good. いけてる本当に白い、ここ多い、ここ少ないです。いつも私も、スタート、だから逆になります。そうか、それでちょうど平均が取れる。ちょっと触って、ちょっとスティック。ちょっと動かないように。なるほど。Seriously, left, right, bend. I think I did. What did I? Left, right, left. I'm not sure if that's a difference or not. It's good. 本当綺麗な和紙、塵がね。今のコメントですが、もし自分が息を止めて始まると、やりながら良くなるかもしれない。そのコメントありますね。Exhale during the stroke とか。I didn't think about that. ちょっとやってみる。ちょっと考え、if you think about too many things, it's not good. 考えすぎて良くないです。そうですね。ちょっといい、ごめん。悪いことですが、絶対。You did this, you wiped. ここまで。ここは、だから、ここが多くなったかな。もう一回。本当に。ちゃんと、こうも。かないいそう。最後だから。You're still stopping. So. So I can laugh at it. I've been doing this for like, I don't know, how many years? 6, 7 years? When did we start sizing? どうせ始まったのは7、8年前かな。So I can laugh. I've been doing this for so many years and she's just starting, so it's okay. God, I struggled, I didn't know what I was doing. Nothing. We had a hot plate with a bit of sticky glue on it and it was chaos in the beginning. I spoiled so much paper. Looks pretty good, Chiba-san. What do you think? 慣れてきた。ですが、今回は体はここから、体絶対動かなかったよ。そうか、腕だけだった。Just your arm. So. まあ、いろんな方法あります。三沢さんが動くか動かないか分からないんですが、でも彼が、腕が強い。if there's enough biceps, it's okay. I don't have any biceps, so I do it with my body. If you got stronger biceps, it's okay. そう、だからじゃあ、腕だけで、I don't know. 自分で考えてください。ここが、それがないでしょ。力は私ね、デイビッドさんよりある気がするよ。You see in the conversation here, she did the last one actually without moving her body. She just did it with her arm. And I'm like, not complaining so much because the reason I do it with my body is because I have no biceps. I have no, manly power here. But she actually, if we had an arm wrestle here, I would lose. So she's thinking she can do it with her arm only, without her body. So I'm going to keep quiet. She's going to sort it out by herself. So somebody's saying, 息を出してください。聞こえなかったよ。と。なるほどね。Microphone is right here. So. さいや、絶対それはね。Don't think too much. Don't get too much. Don't. 面白いことでしょ。世界、今別の国に住んでる人、見てる間に、その息までは聞こえてますよ。いくよ。一応吐いてるよ。ブレスしてるよ。No comment.
So John from Tennessee here. I guess he visited Ome one day when I still had this sort of round little hot plate. We had an empty paint can that I had painted the inside with heat sealing stuff, and we were trying to do it. It was just chaos. First baby steps. It was necessary, you know. You're not getting to the tip, そうだからこの辺が絶対多いです。ここに力ガーンと取ったんですから、今低い多いですね。量絶対。多いかな。でも池ないよ。一応難しいものは、もしこの光で池があれば絶対押す。それから次の紙を触る。池が滲んできちゃう。からするです。でも今そこまでないです。Okay, what we're going to do now, she's getting near the end of the stack, and those of you who have seen this before, you know the process. The third part of the thing, we've done the top, and then we've done the back side. The third part is going to be hanging it up. And we can't move the camera gear. The camera gear is all plugged in and connected together, and I can't just pick it all up and move it to the next room. So what we'll do is we'll stop the stream. Once she, keep going. Once she's finished this, we'll stop the stream for a minute. I'll move all the camera gear to the other room, and we'll then get ready and restart the stream. ここがダメになってきた。もうちょっと低くですね。ここが指が当たりすぎてる。ちょっと多いかもしれないです。OK。まあ大丈夫かな。これ紙の中の毛です。そう、ムカつくねこれ。Perfect じゃない。これ夏はあれですね。もう汗だくになりそうですね。夏の川の量も上がりますが、結構ベタベタスティキになりますから難しくなります。このぐらいの時期の方が。perfect。一番やりやすい方法です。僕の経験の中で。低くして。すごいことになっちゃったよ。What did you do? 私の指。Don't look. 私の指。私の指。What she did was she had her hand standing up there and she hit her thumb and just knocked off this big white streak down the middle with no sauce. これだわ。ちょっと待って。まだ髪をセットしてない。やらかした。That would have been a problem. If we had left it, what she did, she hit her thumb and it bent the brushes up. So the whole central section of the brush didn't touch the paper. So there was a white streak down the middle with no sizing. We quickly touched it up. What is that clanging sound? I'm not quite sure. The heater here comes on and goes off. There's a giant air conditioner on the apartment building across the street, which bzzz in the background. What else do you see? There's a clanging sound. It's just the heater keeps coming on and going off and coming on and going off and making it stretching and clanking sounds. Other than that, there's nothing I can specifically hear. The air conditioner next door. What we could do here, because there's two of us, I could maybe move the camera a bit more while we're doing this, I'm not sure if I should try this. If we pull the cable, it doesn't work.
Let's try an experiment here. It might make you seasick, but if I take the camera, if I play cameraman for a minute here, if I can do this. Unhook all these cables. No, it's not going to come. They're all, they're all in different directions around the tripod. Excuse me just a minute. Sorry, guys. Here we go. Okay. Don't stop! Oh! またここやっちゃったと思って。でももっと低くしないとダメだな。あ、Shiba-san, we're on live TV. Don't screw up. デンジャー、デンジャー。Looking good, looking good. Nice, nice. Bit light at the end there, maybe. How many have you got left in there? How many have you got left? あと何枚? あと、1、2、3、4枚ぐらい。She's got about 4 sheets left. You still didn't move your body,ね。ここが当たってないね。まあ、しょうがない。渋さんの方法が今体で全然動かない。そうか、動かしてるつもりなんだけどね。決まったかな。そうか、形決まっちゃった。あ、まだあった、全然。She's fallen into a habit here of doing it totally different. She didn't move her body at all on that one. So I guess whatever, I'm not going to yell at her. She's going to do it this way. If she's got the strength in her arm to go to the end, that's fine. I don't. I do it by moving my body, but she's obviously got more power in her biceps than I do. So. 動かしてるつもりなんだけどね。Hey, your body's moving this time. You can try both ways. そうか、今体動いたでしょ？そう。意識したの。Okay. Sorry for the floating camera here, but I think whatever. Couple left? 2 sheets left? あとね、あ、1、2。Okay, couple sheets left. Oops, I hit this zoom by mistake here. Come on. Looking good, Shiba-san. It's all right, you know? ようやく慣れてきたよ。あ、ごめん、まだあと2枚あった。Okay, keep going. I can't quite see the chat here going on. This is yagi no ke. The brush is made of goat. Yagi でしょ? Yagi って何? Goat でしょ? あ、ゴーとかな。うん。Goat hair brush. The normal printing brushes we use are horse hair. Right. 最後のものは難しい。プラスチックにちょっとつけたかな。
Looking good. You're doing good at this. Really, really well. Very well. Very well. Okay. Let's let it sit for a second. Okay. As I mentioned before, what we got to do now, we have to let it sit for 5 or 10 minutes. And while we're doing that, we're going to move to the other room, the camera gear and stuff. So to do that, I'm going to have to shut off the stream. But before I do, excuse me, can we do this? Where's my Zoom here? Can we get this? I don't know if we can get this. I'm gonna fall in. Ready? Okay. Okay, Shiba-san, can you see on the screen here? We've got a stop streaming button. どこよ Yeah. Okay, I can reach over my hand. Okay, we're gonna sign off now for about 3, 4, 5 minutes, and we'll be back in a few minutes in the next room. Coming back in a few minutes. Thanks very much. See you soon.